May isang simpleng pagkain na halos makikita sa bawat tindahan sa Pilipinas, mura, madaling ihanda, at madalas na sa hapagkainan ng maraming pamilya pero ang paraan ng pagkain mo nito ay maaring nagolis ng ilan sa pinakamahalagang benepisyong maaari mong makuha. Ang pagkain na ito ay ang sardinas. Marahil ay ilang beses mo na itong binuksan kapag nagmamadali ka sa almusal. Marahil ay isa ito sa mga pagkain niluluto kapag kailangan ng mabilis, masarap at abot, kayang ulam para sa buong pamilya. Pero alam mo ba na may ilang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami sa atin habang kumakain ng sardinas na maaaring makapekto sa lasa, kalidad at nutrisyon nito. At ang nakakagulat karamihan sa mga pagkakamaling, ito ay ginagawa natin dahil inisip nating mas tama ang ginagawa natin. May mga taong nagtatapon ng isang bahagi ng sardinas na maaaring may mahalagang sustansya. May mga taong muli ang pag-iimbak kaya mabilis masira ang pagkain. May iba naman na hinuhugasan ito bago kainin dahil inisip nilang magiging mas malinis at mas ligtas ito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may ilang simpleng pagbabago lamang na maaari mong gawin para masulit ang bawat lata ng sardinas na binibili mo? Hindi ito tungkol sa paggastos ng mas maraming pera. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mamahaling pagkain. Minsan, ang kailangan lang natin ay malaman kung paano gamitin ng tama ang mga simpleng bagay na nasa harap na natin araw-araw. Ako si Dr. Sophia Santos at sa video na ito pag-usapan natin ang mga nakakagulat na pagkakamali na ginagawa ng maraming tao kapag kumakain ng sardinas, pati na rin ang mas tamang paraan para mapanatili ang lasa at makinabang sa mga sustansyong taglay nito. Dahil habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang mga maliliit na desisyon tungkol sa ating pagkain. Ang kinakain natin araw-araw ay may malaking papel sa pagpapanatili ng lakas ng katawan, kalusugan ng puso, buto, at pangkalahatang kondisyon natin. Maraming tao na nas at 50 patos ang naghahanap ng mga pagkain hindi lamang nakakabusog kundi makakatulong din sa kanilang katawan. At dito nagiging mahalaga ang sardinas. Ang maliit na isdang ito ay maaaring may taglay na protina, omega-3 fatty acids, calcium, at iba pang sustansya na kailangan ng katawan. Pero ang tanong, ginagamit ba natin ito sa pinakamahusay na paraan? Dahil ang isang pagkain na puno ng potensyal ay maaari pa ring mawalan ng halaga kung mali ang paraan ng paghahanda, pag-iimbak o pagkain natin dito. Isipin mo ito, kung bumili ka ng isang lata ng sardinas mula sa tindahan, inuwi mo ito binuksan at inihanda para sa pamilya mo. Gusto mo bang makuha ang pinakamagandang bahagi nito? O gusto mong hindi sinasadyang itapon ang mga bagay na maaari sanang makatulong sa iyong kalusugan. At kung madalas kang kumakain ng sardinas, may isang pagkakamali na maaaring ginagawa mo halos bawat pagkakataon na nagbubukas ka ng lata nito. Bago natin talakayin ang lahat ng ito, gusto kong malaman ang karanasan mo. Madalas ka ba kumain ng sardinas? Ano ang paborito mong paraan ng paghahanda nito? May kamatis ba, may itlog, may kalamansi, o simpleng kanin lang? Isulat mo sa comments dahil gusto kong malaman ang mga paraan ng pagkain nito ng ating komunidad. Ngayon may isang bagay na at mong malaman tungkol sa sardinas na aring magbago sa paraan ng pagtingin mo rito.
hindi lahat ng ginagawa nating nakasanayan ay hanggang, kahulugan no ito no ang pinakamahusay no paraan. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang mga bagay na ginagawa natin ng paulit, ulit dahil matagal na nating ginagawa. At ang susunod nating pag-usapan ay isang bagay na maraming Pilipino ang ginagawa kapag naghahanda ng Sardinas. Isang simpleng hakbang na tila walang problema, pero aring dahilan kung bakit hindi natin lubos na nakikuha ang benepisyo mula sa maliit ang gunit makapang ihang pagkain ito. Pero bago tayo makarating dun, tandaan mo ito. Ang tunay na sekreto ng isang masustansyang pagkain ay hindi lamang nasa kung ano ang binibili natin kundi nasa at kung paano natin ito pinipili. Inihahanda at kinakain at ang susunod na ibabahagi ko ay ang bagay na maaaring ikagulat mo dahil marami ang nanan. Iwalang ginagawa nila ang tama, pero kabaligtaran pala ang epekto nito. Kapag binuksan natin ang ang lata ng Sardinas, ang anang pumapasok sa isip ng marami ay napakasimple lang nito. Ilagay sa plato, ay handa ang kanin at kainin. Pero sa likod ng simpleng pagkain na ito ay may ilang detal ay na madalas hindi natin napapansin. Ang anang malaking pagkakamali ng marami ay ang pagtatapon ng maliliit na buto ng Sardinas. Kapag nakakita tayo ng buto sa pagkain, natural na reaksyon ng marami sa atin ang alisin ito. Dahil mula pagkabata, tinuyuan tayo na maging gat sa buto ng ista. Lalo na kapag malalaki ang tinik at maaaring makasakit sa lalamunan, pero iba ang sitwasyon sa Sardinas. Ang maliliit na buto ng Sardinas na makikita sa loob, ang lata ay kadalasang malalambat dahil dumadaan ito sa proseso ng pagluluto kung saan napapalambat ang mga ito. Kaya para sa maraming tao, halos hindi na ito napapansin habang gumanguya. At ang hindi alam ng marami, ang bahaging ito na madalas nating iniwasan ay isa sa mga dahilan kung bakit espesyal ang Sardinas. Ang maliliit na butong ito ay maaaring medjing karagdagang pinagmumulan ng calcium. Ang mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng malalakas na buto at ang ngipin. Habang tumatanda tayo, hindi lamang lakas ng kalam ng ang kailangan nating alagaan, kailangan din nating bigyong pansin ang ating mga buto. Maraming matatanda ang nagiging mas maingat sa kanilang pagkilos dahil sa pangamba na madaling mapansala ang kanilang katawan. Kaya ang mga simpleng pagkain na maaaring makatulong sa pagdagdag ng mahahalagang sustansya ay nagiging mas mahalaga. Isipin mo ang lola o lolo na regular na naghahanda ng sardinas para sa almusal. Kung palagi niyong inalis ang maliliit na buto bago kainin, maaaring nawawala ang bahagi ng pagkain maaari niyong makuha. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong pilitin ang sarili mong kainin ang bahagi na hindi ka comfortable. Ang mahalaga ay malaman mo na ang maliliit na butong ito ay hindi katulad ng matatigas na tinik ng ibang ista na kailangang alisin. Ang susunod na pagkakamali ay may kinalaman naman sa pagpili natin sa tindahan. Maraming tao ang automatikong pumipili ng sardinas na ay tubig dahil inisip nila na ito ang mas malusog na opsyon. Sa anang tingin, parang tama naman ang idea, mas magaan ito, mas konti ang pakiramdam na mamantika. At para sa ibang tao, parang mas malinis at itong piliin, pero hindi ganun kasimple. Ang sardinas mismo ay likas na naglalaman ng malusog na taba.
kabilang ang omega-3 fatty acids. Ang mga ganitong taba ay mahalaga bilang bahagi ng balancing pagkain. Kapag ang sardinas ay nasa mantika, hindi ibig sabihin nito na automatiko itong masama. Depend pa rin ito sa uri ng mantika, dami ng kinakain, at kabuang pagkain ng isang tao. Minsan, dahil sa takot sa lahat ng taba, nakakalimutan natin na may mga taba na kailangan din ng katawan. Ang katawan natin ay hindi kaway ng taba. Ang kailangan natin ay matutong pumili ng tamang uri at tamang dami. Siyempre, kung may particular kang kondisyon sa kalusugan gaya ng kailangang bantayan ang sodium o calories, mahalagang isalang alang ang payo ng iyong doctor o health professional. Pero, para sa maraming malulusog na tao, ang pagpili ng sardinas ay hindi lamang tungkol sa tubig o mantika. Mas mahalaga rin ang kalidad, sangkap, at kung paano ito bahagi ng iyong buong pagkain. Halimbawa, kung kakain ka ng sardinas kasama ang gulay, kamatis, sibuyas, at konting kanin, iba ang magiging kabuuan ng iyong pagkain kumpara sa pagkain nito ng sobra-sobra at walang balance. Dito natin makikita na ang isang pagkain ay hindi lamang sinusuk at sa isang sangkap lang. Tinitingnan natin ang buong paraan kung paano natin ito kinakain. At may isa pang pagkakamali na napakaraming Pilipino ang nagagawa dahil inisip nilang wala itong malaking epekto. Ito ay ang paggiwan ng bukas na lata ng sardinas ng matagal pagkatapos kumain. Marahil ay pamilyar ito sa iyo. Binuksan ang lata, kumain ng kalahati, naiwan ang natira, ay binalik sa refrigerator habang nasa lata pa rin. Mukhang maliit na bagay lang tama, pero dito nagkakaroon ng problema. Kapag nabuksan na ang lata, nagbabago na ang kondisyon ng pagkain. Na-expose na ito sa hangin at mas mabilis na aring magbago ang kalidad nito kumpara nung sarado pa ang lata. Hindi lamang lasa ang maaaring mapektuhan, ang tamang pag-iimbak ay mahalaga para mapanatiling ligtas ang pagkain. Mas magandang ilipat ang natirang sardinas sa malinis na lalagyan na may takip bago ilagay sa refrigerator. Ito ay isang simpleng hakbang, pero malaking tulong para mapanatili ang kalidad nito. Marami sa atin ang sanay sa sayang naman kung itatapon na kaisipan. At tama naman iyon dap at nating iwasan ang pag-oksaya ng pagkain, pero ang pagtatipid ay hindi nangong kahilugan na pababayan natin ang tamang pag-iimbak. Ang pagkain na inalagon ng mo yos ay mas ligtas at mas masarap kainin. At may isang nakakagulat na bagay tungkol sa sardinas na hindi alam ng marami, hindi sapat na bumili lamang ng magandang pagkain. Kung mali ang paraan ng paghawak natin dito pagkatapos bilhin, maaari nating mabawasan ang halaga nito. Dahil ang tunay na sekreto ay hindi lamang nas aloob ng lahat nasa mga simpleng gawin din natin bago ito makarating sa ating plato. At ngayon, may mas malalim pang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi lubos na nakukuha ang benepisyo ng sardinas. Isang bagay na may kinalaman sa paraan ng pagtingin natin sa simpleng pagkain na ito at kung paano natin ito inihahanda araw-araw. Ito ang bahagi na maaaring magbago sa pananaw mo tungkol sa sardinas. Maraming tao ang naghahanap ng mamahaling pagkain kapag gusto nilang mapabuti ang kanilang kalusugan. Inisip nila na para maging masustansya ang pagkain, kailangan itong espesyal, maharap hanapin o mataas ang presyo.
Pero minsan, ang sagat ay nasa mga pagkain matagal na nating kasama sa ating kusina. Ang sardinas ay isang magandang halimbawa. Sa isang simpleng lota, makakaku tayo ng pagkain na madaling ihanda at aring majing bahagi ng balancing dieta. Ngunit tulad ng ibang pagkain mas nagiging kapaki, pakinabang ito kapag alam natin kung paano ito gamitin ng tama. Isa sa mga bagay na at nating pagtunan ng pansin ay ang paraan ng paghahanda. Maraming Pilipino ang kumakain ng sardinas ng diet Mula sa lota. At walang masama rito kung ito ay ios na nakambak at ligtas kainin. Isa ito sa dahilan kung bakit napakasikat nito. Mabilis, practical, at hindi nangangailangan ng maraming oras sa pagluluto. Pero kung palagi mo lamang itong kinakain sa perhong paraan, maaaring hindi mo nakikita ang buong potensyal nito bilang sangkap. Ang sardinas ay hindi lamang simpleng ulam na emergency kapag walang ibang maluto, maaari itong maging bahagi ng mas masustansyong pagkain. Halimbawa, maaari mo itong ipairs sa mga sariwang sangkap, tulad ng kamatis, sibuyas, at kalamansi. Ang mga simpleng sangkap na ito ay hindi lamang nagbibigay ng dagdag na lasa, nakakatulong din itong gawing mas balance ang pagkain. Ang masim na lasa ng kalamansi ay maaaring magbigay ng bagong karakter sa ulat ng sardinas. Ang kamatis naman ay nagbibigay ng sariwang lasa na bagay sa malinamnam na ista. Maaari rin itong ihalo sa gulay tulad ng peche, kangkong, o iba pang gulay na karaniwan nating niluluto sa bahay. Sa ganitong paraan, hindi lamang sardinas ang kinakain mo, nagkakaroon ka ng mas kompletong pagkain na may iba't ibang sustansya. Isa pang bagay na madalas hindi napapansin ay ang dami ng pagkain. Dahil mura at madaling makuha ang sardinas, minsan nakakalimutan natin na ang balance ang mahalaga. Hindi dahil masustansya ang isang pagkain ay ibig sabihin kailangan natin itong kainin ng sobra-sobra. Ang katawan natin ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng pagkain. Ang protina, gulay, prutas, at iba pang sustansya ay nagtutulungan para mapanatili ang magandang kalagayan ng katawan. Kaya ang magandang tanong ay hindi lamang mabuti ba ang sardinas? Ang mas mahalagang tanong ay paano ko ito isasama sa aking araw-araw na pagkain? Dahil kahit ang pinakamaganda, ang pagkain ay mas nagiging epektibo kapag bahagi ito ng tamang pangkalahatang lifestyle. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang bagay na maraming tao ang nagkakamali, ang paghuhugas ng sardinas bago kainin. Marahil ay may mga taong gumagawa nito dahil gusto nilang bawasan ang alat o alisin ang amoy ng ista. At naintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Kapag nakasanayan natin ang paghuhugas ng karne o gulay bago lutuin, minsan naisip natin na rin ang dapat gawin sa lahat ng pagkain. Pero sa sardinas, iba ang sitwasyon. Ang likidong kasama nito, maging ito man ay mantika, tomato sauce, o ibang sarsa ay bahagi ng proseso ng pag-iimbak at nakakadagdag sa lasa ng pagkain. Kapag hinugasan mo ito, maaaring mabawasan ang lasa na matagal na nabuo habang nakaimbak ito. Hindi rin ito ang pinakamahusay na paraan para kontrolin ang alat. Kung kailangan mong bawasan ang sodium dahil sa iyong kalusugan, mas magandang piliin ang mas angkop na produkto o bantayan ang kabuang asin sa iyong pagkain sa buong araw. Ang isang simpleng paghuhugas ay hindi otomatikong magbabago sa kabuang katangian ng sardinas.
Minsan ang ginagawa natin dahil sa magandang intensyon ay hindi pala nagbibigay ng sa resulta. At ito ang mahalagang aral. Sa pagkain, hindi lahat ng nakasanayan ay tama, at hindi lahat ng bago ay kailangan agad tanggapin. Kailangan nating maunawan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Isa pang practical na bagay ay ang pagpili ng sardinas sa tindahan. Kapag bumibili tayo, madalas tinitingnan lamang natin ang presyo o kung ano ang nakasanayan nating brand. Pero may ilang bagay na maaari nating tingnan. Una, siguradong mayos ang lata. Iwasan ang lata na may malalim na yupi, butas, kalawang o kakaibang pamamaga. Ang hitsara ng lalagyan ay maaaring magbigay ng clue kung yos ba itong name-back. Pangalawa, tingnan ang petsa ng expiration. Maraming tao ang iniisip na dahil lata ito, hindi na kailangang bigyong pansin ang petsa. Pero ang anumang pagkain ay may tamang panahon kung kailan ito pinakamaganda ang kalidad. Ang tamang pagpili sa tindahan ay anang hakbang para masulit ang pagkain pagdating sa bahay. At huwag kalimutan ang isang simpleng bagay. Ang sardinas ay at medjing bahagi ng mas malawak na paraan ng pagalaga sa sarili. Kung ikaw ay nasa at 50 patos, ang maliliit na desisyon araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Ang pagpili ng mas yos na pagkain, sapat na tubig, regular na pagalo, at tamang pahinga ay magkakasamang bumubuo ng mas magandang kalusugan. Hindi natin kailangan maging perfecto. Ang mahalaga ay gumawa ng mas matalinong pagpili kapag may pagkakataon tayo. At may isang bagay tungkol sa sardinas na kadalasang hindi napag-usapan. Maraming tao ang nakating ginlamang sa pagkain na ito bilang murang ulam. Pero kapag naintin, mo kung paano ito gamitin ng tama, makikita mo na hindi presyo ang sukatan ng halaga ng isang pagkain. Minsan, ang pinakamalaking benepisyo ay nagmumula sa mga simpleng bagay na matagal na nating binabalwala. Pero hindi pa natin napag-usapan ang pinakamalalim na dahilan kung bakit maraming tao ang hindi lubos na napapakain. Abangan ang sardinas. May isang pananaw tungkol sa pagkain na ito na kailangang baguhin, at kapag naunawan mo ito, maaaring iba na ang tingin mo sa bawat lata na bubuksan mo. Dahil ang tunay na sekreto ay, hindi lamang kung ano ang kinakain natin, kundi kung paano natin ito pinahahalagahan. Maraming tao ang naghahanap ng isang pagkain na maaaring makatulong sa kanilang katawan habang tumatanda. Isang pagkain na abot kaya madaling ihanda at hindi kailangang komplikado, at dito pumapasok ang sardinas. Pero ang pinakamahalagang bagay na at nating maunawan ay ito. Ang halaga ng isang pagkain ay hindi lamang nakikita sa kung ano ang nakasul at sa label o kung gaano ito kamura. Ang tunay na halaga nito ay nakaisalala sa kung paano natin ito ginagamit sa ating araw-araw na buhay. Marami ang nakakakita sa sardinas bilang pagkain pang-madalian. Isang bagay na binubuksan kapag walang oras magluto, kapag umulan at o nang lumabas para mamili, o kapag kailangan ng mabilis na ulam para sa pamilya. Pero ang ang sardinas ay maaaring medjing higit pa rito. Ang maliit na isdang ito ay may taglay na protina na kailangan ng katawan para sa pagpapanatili ng mga kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mahalaga ang pag-alaga sa muscle strength dahil ang lakas ng katawan ay hindi lamang tungkol sa hitsura, nakakapekto rin ito sa ating kakayahang gumawa ng
ang araw-araw na gawain. Ang simpleng pag-akyat ng hagdan, pagdadala ng gamit sa bahay, paglalakad papunta sa tindahan, o paglalaro kasama ang mga apo ay mas nagiging magon kapag napapanatili natin ang lakas ng katawan. Kaya ang pagkain ng sap at protina ay mahalagang bahagi ng panggagalaga sa sarili. Ngayon, it may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi sap at kain, in lamang ang isang masustansyang pagkain, kailangan din nating isipin kung ano ang kasama nito. Halimbawa, kung kakain tayo ng sardinas kasama ang maraming gulay, maaaring mas maging balance ang ating pagkain kumpara kung puro sardinas lamang at kulang sa ibang uri ng sustansya. Ang katawan ay parang isang tahanan, hindi sap at ang isang matibay na pader lamang. Kailangan nito ang iba't ibang bahagi para maging buo at matatag. Ganun din ang ating nutrisyon. Kailangan natin ang iba't ibang pagkain na nagtutulungan. At dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba ang paraan ng paghahanda. Sa halip na isipin ang sardinas bilang simpleng laman ng lata, isipin ito bilang isang sangkap na maaaring pagandahin. Sabihin mong ihalo ito sa ginisang sibuyas at bawang, dagdagan ng kamatis, lagyan ng konting kalamansi bago ihain. O kaya ay isama sa gulay na paborito ng pamilya, minsan ang pagbabago sa maliit na detal ay sapat para maging mas masarap at mas kaya ang pagkain. At may isa pang mahalagang punto tungkol sa sardinas na dap at malaman lolo na ang mga taong nas edad 50 patos. Ang sardinas ay isa sa mga uri ng ista na karaniwang mababa ang mercury kumpara sa ilang malalaking ista. Ang mercury ay isang sangkap na maaaring mapon sa katawan kapag madalas kumakain ng ilang uri ng ista na mas mataas ang taglay nito. Dahil maliit ang sardinas at maikli ang buo, nito kumpara sa malalaking ista, karaniwan itong may mas mababang antas ng mercury. Ngunit tulad ng anumang pagkain, hindi ibig sabihin nito na dap at lam ang isang uri ng pagkain ang kinakain natin araw-araw. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pagkain sa ating dieta ay nananatiling mahalaga. At kung ikaw ay may particular na kondisyon tulad ng kailangang bantayan ang asin, uric acid, o iba pang alalahanin sa kalusugan, mas mabuting sundan ang payo ng iyong doktor tungkol sa tamang dami at dalas ng pagkain nito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na aring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa sardinas. Maraming tao ang nakatuon lamang sa laman ng ista, pero minsan hindi nila napapansin ang buong proseso kung paano napupunto ang pagkain mula sa lata hanggang sa kanilang plato. Ang paraan ng pag-imbak, paghahanda, at pagsasama nito sa ibang pagkain ay maaaring magbago sa buong karanasan. Isipin mo ang isang simpleng halimbawa, may dalawang tao na parehong bumili ng parehong lata ng sardinas. Ang unang tao ay binuksan ito, iniwan sa lata ng ilang araw, at kinain ng hindi mayos ang pagkakatago. Ang pangalawang tao naman ay inilagay ang natira sa malinis na lalagyan, pinagsama ito sa sariwang sangkap at ay handa ng mayos. Pero silang bumili ng parehong produkto, pero magkaiba ang magiging resulta. Dito natin makikita na hindi lamang ang pagkain ang mahalaga. Mahalaga rin ang ating pakikitungo dito. Kung ang isang simpleng lata ng sardinas ay kaya nating alagon ng tama, nagiging mas sulit ang bawat parang ginastos natin.
At kung ang impormasyong, ito ay nakatulong sa iyo, sana ay may bahagi mo rin ito sa isang kaibigan o kapamilya na mahilig kumain ng sardinas. Minsan, ang isang maliit na kalaman na napapasa natin sa iba ay mayaring makatulong sa kanilang pang araw-araw na pagpili ng pagkain. Dahil maraming tao ang hindi nangangailangan ng komplikadong solusyon, kadalasan kailangan lamang nila ng tamang impormasyon para makagawa ng mas magandang desisyon. Ngayon may isa pang bahagi ng sardinas na hindi gonong napapansin ng karamihan. Isang bagay na madalas itinatapon, iniwasan o hindi ginagamit, pero malari palang medyo mahalagang bahagi ng pagkain. At kapag nalaman mo kung ano ito meant, indihan mo kung bakit minsan ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagkain ng mailing bagay kundi ang pagtatapon ng bagay na hindi natin alam ang halaga. Wait, dahil ang susunod na ibabahagi ko ay isa sa mga pinakasim lang pagbabago na malari mong gawin sa paraan ng pagkain ng sardinas at aring ito ang dahilan kung bakit mas magiging sulit ang bawat lota na binibili mo. Kapag pinag-usapan natin ang sardinas, kadalasan ang anang pumapasok sa isip natin ay ang laman ng isda. Binubuksan ang lata, inilalagay sa plato, at dun na nagtatapos ang kwento. Pero may isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Ang paraan ng paggamit natin sa buwang lata ng sardinas ay maaaring magbago kung gaano natin ito napapakinabangan. Isa sa mga madalas itapon ay ang mantika o likidong kasama ng sardinas. Para sa marami, ito ay parang simpleng tira lamang. Pagkabukas ng lata, ay binubuhos agad sa lababo dahil iniisip nilang wala na itong silbi. Pero hindi ganun kasimple. Ang likidong kasama ng sardinas ay bahagi ng pagkain. Nagdadala ito ng losa at aring may kasamang ilang sustansyong lumipat mula sa isda habang ito ay nakaimbak. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong yubusin ang bawat patak sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung may dahilan kang bantayan ang taba o calories sa iyong pagkain. Pero ang mahalagang malaman ay hindi ito automatikong basara. Sa halip na itapon agad, malari mong gamitin ito bilang dagdag na losa sa ilang pagkain. Halimbawa, kung ang sardinas ay nasa mantika at ang yuri nito ay angkop sa iyong pagkain, malari kang gumamit ng konti nito bilang pampalosa sa ginisang bawang at sibuyas. Maaari rin itong ihalo sa ilang ulam kung nais mong dagdagan ang losa, sa simpleng paraan na babawasan ang aksaya at mas nagagamit mo ang binili mong pagkain. Dahil kapag pinag-usapan natin ang kalusugan, hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng pinakabagong pagkain na sikat. Minsan tungkol ito sa pag-aral na pahalagahan ang mga pagkain matagal na nating kasama. At may isa pang malaking pagkakamali na ginagawa ng marami, ang pag-isip na ho lamang ang lahat ng sardinas. Kapag nasibukan ng isang tao ang klase ng sardinas na hindi niya nagusto, minsan inisip niya na hindi talaga siya mahilig sa sardinas. Pero chalad ng ibang pagkain, maraming pagkakaiba ang aring makita depend sa brand, paraan ng paggawa at sangkap na ginamit. May sardinas na mas mulat, may mas banayad ang losa, may nasa tomato sauce, may nasa mantika, may iba na mas bagay sa kanin, habang ang iba naman ay mas masarap kapag inihalo sa ibang sangkap. Kaya kung minsan ay hindi mo nagusto, ang isang klase, hindi ibig sabihin na kailangan mo nang tulayang alisin ang sardinas sa iyong pagkain. Baka kailangan mo lamang mahanap ang klase at paraan ng paghahanda na mas babagay
so iyong panlosa. Isipin mo ang cape, may mga taong gusto ang matapang na cape, may gusto ng mas banayad, may nagdadagdag ng gatas habang ang iba ay gusto itong item. Hindi ibig sabihin na dahil hindi mo nagusto, ang klase ng cape ay masama na ang lahat ng cape. Ganun din ang sardinas, ang isa pang bagay na dapat nating pag-usapan ay ang pagsasama nito sa ibang pagkain. Dahil malakos ang lasa ng sardinas, mahalaga ang balance. Kapag pinagsama ito sa tamang sangkap, mayroong maging mas masarap at mas kaya ang pagkain. Ang kalamansi, kamatis, sibuyas at sariwang gulay ay ilan sa mga simpleng bagay na maaaring makatulong para maging mas magaan ang lasa. Sa Pilipinas, pamilyar tayo sa ganitong paraan ng pagkain. Maraming ulam natin ang gumagamit ng kombinasyon ng mulat, maasim, at sariwang sangkap para magkaroon ng balance. Hindi nakapagtataka na bagay ang sardinas sa mga sangkap na karaniwan nating nasa kusina. Ngunit may isang bagay na gusto kong bigyong din, ang sardinas ay isang pagkain, hindi isang gamot. Maaari itong maging bahagi ng malusog na pamumuhay, pero hindi nito papalitan ang pangkalahatang pangangalaga sa katawan. Mahalaga pa rin ang regular na paggalaw, sapat na tulog, pag-inom ng tubig, at pagkain ng iba't ibang uri ng masustansyong pagkain. Ang pinakamaganda ang resulta ay nanggagaling sa maraming maliliit na magandang gawain na ginagawa natin araw-araw. At para sa maraming taong nasa at 50 patos, ito ang isang bagay na madalas nakakalimutan. Inisip natin na kailangan ng malaking pagbabago para gumanda ang kalusugan. Pero minsan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga simpleng desisyon. Halimbawa, ang paglalagay ng gulay sa iyong pagkain. Ang pagpili ng mas maayos na paraan ng pagluluto, ang paggawa sa pag-aksaya ng pagkain, ang pagiging mas maingat sa mga bagay na dati ay hindi natin pinapansin. Maliit na hakbang, pero kapag paulit-ulit na ginagawa, nagiging bahagi ito ng ating lifestyle. At dito nagiging espesyal ang mga simpleng pagkain tulad ng sardinas. Hindi dahil ito ay isang mahimalang pagkain, kundi dahil ipinapakita nito na ang pag-alaga sa sarili ay hindi kailangang maging komplikado. Minsan, ang sagot ay nasa harap na natin, isang lata na nasa kusina, isang desisyon na piliin ng tama, isang maliit na pagbabago sa paraan ng paghahanda. At may isa pang nakakagulat na bagay na kailangang malaman ng maraming kumakain ng sardinas. May mga taong iniwasan ito dahil sa isang particular na dahilan. Inisip nila na ang sardinas ay hindi para sa kanila, kaya nawawala ang pagkakataon nilang magkaroon ng isang abot, kayang pagkain bilang bahagi ng kanilang dieta. Pero ang totoo, hindi ang pagkain mismo ang problema sa maraming pagkakataon. Mas mahalaga ang pagan, awa kung paano ito gagamitin, gaano kadalas kakainin, at kung ano ang kalagayan ng katawan ng isang tao. Dahil ang pinakamatalinong paraan ng pagkain ay hindi ang pagsunod sa takot, ito ay ang pagkakaroon ng sapat na kalaman para makagawa ng tamang desisyon. At sa huling bahagi ng ating pag-usap, ay babahagi ko ang pinakamahalagang pananaw tungkol sa sardinas, isang bagay na hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa paraan ng pag-alaga natin sa ating sarili habang tayo ay tumatanda. Habang tumatanda tayo, mas natututo tayong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Ang isang tahimik na mga na walang sakit ang katawan, ang kakiyahang maglakad ng mayos, ang pagkain kasama ang pamilya. Ang pagkakaroon ng lakas para gawin ang mga bagay na gusto natin.
At madalas hindi natin napapansin no ang maliliit no gawain araw-araw ang may malaking apekto sa ating pangkalahatang kalusugan. Kasama rito ang paraan ng pagpili at pagkain natin. Ang sardinas ay isang magandang halimbawa ng isang pagkain tagal ng kasama ng maraming Pilipino. Para sa ilan, ito ay simpleng ulam lamang. Pero kapag tiningnan natin ng mas malalim, makikita natin na ang isang simpleng pagkain ay aring maging bahagi ng maraming at no pamumuhay. Ang pinakamahalagang aral tungkol sa sardinas ay hindi lamang kung anong brand ang bibilhin, kung nasa mantika ba o nasa sarsa, o kung paano ito lulutuin. Ang pinakamahalagang aral ay ang pagiging mas malam sa ating mga desisyon. Dahil ang kalusugan ay hindi nabibiyo sa isang araw. Hindi ito nang yayari dahil sa isang pagkain lamang. Nabibiyo ito sa dong maliliit na pagpili na ginagawa natin araw-araw. Kapag pinili mong kumain ng mas balance, kapag pinili mong alagaan ang pagkain bago ito ay kapag pinili mong huwag sayangin ang mga bagay na maaari pang gamitin, kapag pinili mong matuto kaysa manatili sa mga nakasanayang gawain na hindi mo naman naintindihan, iyan ang tunay na kapangyarihan ng kalaman. Marami sa atin ang naghahanap ng komplikadong solusyon sa kalusugan. Inisip natin na kailangan ng mahal na pagkain, espesyal na produkto, o napakaharap na pagbabago. Pero minsan, ang kailangan lamang natin ay mas maayos na paggamit ng mga bagay na meron na tayo. Ang sardinas ay hindi isang mahika. Hindi nito kayang gawin ang lahat para sa katawan, pero maaari itong maging isang magandang bahagi ng isang balanseng pagkain. Maaari itong magbigay ng protina, maaari itong maging mapagyuk, anon ng ilang mahalagang sustansya. Maaari itong maging practical na paraan para magkaroon ng masustansyong pagkain kahit limitado ang oras o budget. At higit sa lahat, ipinapalala nito sa atin na ang pangangalaga sa sarili ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ngayon, mahalaga ring tandaan na may ilang tao na kailangang maging maraming gat sa pagkain ng sardinas. Kung ikaw ay may kondisyon kung saan kailangan mong bantayan ang sodium o asin, mahalagang piliin ang tamang uri at dami ng pagkain nito. Kung mayroon kang particular na kondisyon tulad ng gout, mataas na uric acid o iba pang mang nangangailangan ng espesyal na dieta, mas mabuting kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa kung gaano kadalas ito maaaring kainin. Ang bawat katawan ay magkakaiba. Ang isang pagkain na angkop para sa isang tao ay maaaring mangailangan ng ibang konsiderasyon para sa iba. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagiging responsible sa ating sariling kalusugan. Hindi natin kailangang matakot sa pagkain. Kailangan lamang natin itong maunawan, dahil ang takot ay hindi nagbibigay ng magandang desisyon. Ang kalaman ang nagbibigay sa atin ng kakayahang pumili. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang lata ng sardinas sa iyong kusina, huwag mo itong tingnan bilang simpleng pagkain lamang. Tingnan mo ito bilang isang paalala na ang kalusugan ay maaaring magsimula sa mga bagay na madalas nating binabalewala. Isang maayos na paghahanda, isang mas balanseng plato, isang maliit na pagbabago sa nakasanayan, at marahil isang mas malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng bagay na matagal ng nas ay buhay natin. Ako si Dr.Sophia Santos at naniniwala ako na ang pag-alaga sa katawan ay hindi hanggang maging komplikado.
Minsan, nagsisimula ito sa pag-aral no gumawa, mas matalinong, pagpili sa mga pagkain no araw-araw nating hinaharap. Sana ay makatulong sa iyo ang mga impormasyong ay binahagi natin tungkol sa Sardinas. Sana sa susunod no magbukas ka isang lote nito, mas alam mo no kung paano ito ay handa, paano ito ingatan, at paano mo ito maisasama sa mas mayos no pagkain. Dahil ang tunay na layunin ay hindi lamang mabu, hinang mas matagal. Ang layunin ay magkaroon ng lakas sigla, at kakayahan na masulit ang bawat araw kasama ang mga taong mahalaga sa atin. Kung gusto mong patuloy akong magbahagi ng mga ganitong impormasyon tungkol sa simpleng pagkain, kalusugan, at mga paraan para mas malagon ang iyong katawan habang tumatanda, huwag kalimut ang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga susunod nating talakayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Ingatan mo ang iyong kalusugan, pahalagahan ang iyong katawan at tandaan, ang maliliit na pagbabago na ginagawa natin araw-araw ay maaaring maging malaking regalo para sa ating kinabukasan.